عليكم. In lecture 6 we will talk about treatment planning. Treatment planning is the most complex area in orthodontic. In order to formulate appropriate treatment plan, the clinician أو orthodontist يحتاج أنه يكون عنده القدرة أو الكفاءة حتى يتعرف على الهيستوري of the patient والexamination of the patient، إضافة إلى أنه يجمع المعلومات والريكورد المهمة بالدايجنوسيس وتحديد التريتمنت بلان، ويكون على دراية ومعرفة بالجروث والديفلوبمنت والدنتال والفيشيال استاتيك والإكلوجن والإتيولوجي أوف مال إكلوجن، إضافة إلى الديفرنت orthodontic appliances والtooth movement والrisk and benefit of treatment and prelapse والpulp retention. أما بالنسبة للجنرال objective of orthodontic treatment plan فهي الأستاتيك والأورال هيلث والفانكشن والستابيليتي. حتى نعرف إنه ideally إنه الأورثودونتيك treatment لازم تعطينا good aesthetic وفانكشن both facially ودنتالي، بس بهذه الحالة إحنا لازم ما تتعارض ويا الدنتال هيلث، ولازم تعطينا وتحفز لنا good function وتعطينا stable result. لكن مو بالضرورة التريتمنت بلان إنه تعطينا بالأخير الأورثودونتيك تريتمنت بلان تعطينا بالأخير ideal aesthetic أو stable result. فبعض الحالات هي ما راح تعطينا هاي الأشياء إنه perfect aesthetic perfect stable result، فبهيجي حالة إحنا لازم نتناقش ويا البيشنت ونشرح له الليميتد مال التريتمنت objective من البداية. تحديد الأورثودونتيك بروبلم ليست هي logical process يقدر الكلينيشن إن يحددها ويرسم الخطة العلاجية اللي على ضوءها راح يسوي التريتمنت بلان عن طريق جمع كل الانفورميشن اللي يحتاجها بالتريتمنت بلان. يعني هنا بهذا المخطط احنا نشوف انه ياخذ الكلينيشن ياخذ الهيستوري ويسوي الاكزامينيشن ويجمع كل الداتا ريكوردز يحددها، يسوي داتا بيز انفورميشن، بعدين يسوي اناليسيس لهاي الانفورميشن ويحدد البروبلم ليست اللي عندنا. سوينا الدايجنوسيس. هاي البروبلم راح نقسمها الى باثولوجيكال بروبلمز، ممكن البيشنت يحتاج فيلينج اذا عنده كاريز، او اي بريودونتال تريتمنت اذا عنده مشكله بالجنجفة او بريودونتال تيشو. اما البروبلمز الثانيه اللي هي orthodontic problems او developmental problems اللي هنا تتقسم إلى patient concern, facial and smile aesthetics, alignment and symmetry within each arch, skeletal and dental relationships in transverse plane, skeletal and dental relationship in anterior posterior plane and vertical plane. The patient concern. The patient's role in orthodontic treatment success is vital. The following area need to be considered اللي هي patient concern, patient expectations and patient motivations. Patient will only be satisfied if those aspects of their malocclusion which trouble them are addressed. لذلك احنا لازم ناخذ appropriate history from the patient، ولازم نسوي formulation للتريتمنت بلان بحيث نحدد البيشنت area of complaint، ونخلي نهاية التريتمنت مالتنا نحصل على نتيجة اللي يتمناها البيشنت واللي هو البيشنت متوقعها بالنهاية. لكن في بعض الأحيان البيشنت expectation أو البيشنت perception تكون unrealistic، لذلك من الضروري أنه الأورثودونتست أو الكلينيشن لازم consult with the patient carefully و explain what can or cannot be achieved during treatment of orthodontic treatment. Then the patient motivation and patient expectation play role very important during orthodontic treatment. مهما كان الأورثودونتست عنده skillful عالية والأورثودونتيك treatment is very good، لكن ما راح تنجح unless the patient is sufficiently motivated to cooperate with all aspects of their orthodontic care. If the patient is not sufficiently motivated, then treatment should not be undertaken. بالنسبة للfacial and smile aesthetic, straight teeth don't necessarily create a good smile and appropriate facial aesthetic. لذلك position of the teeth
and within the face, and the effect of tooth movement of the underlying soft tissue should be, of the lips should be considered. في البرسبشن of the facial aesthetic هو يتأثر بالpersonal والcultural factor إضافة بالفاشنز والترندز. recently الترند تكون متجهة باتجاه البروتروزيف بروفايل. يعني شنو؟ يعني البروكلينيشن of both upper and lower jaw upper and lower jaw or dentition حتى يعطينا more support lip. فهذا انه يعني يعطينا ايضا suggestion انه نزيد increase of the lip protrusion راح يعطينا youthful appearance. بس هذا ما يكون خالي من الريسك. اوكي، شنو هو الريسك اللي نتعرض له؟ firstly البروكلينيشن of the incisor راح يتحرك الانسايزر الاريا هي تكون unstable area، فراح يؤدي إلى أنه اللب والتشيك راح تدفع الأسنان وترجعها لمكانها اللي كانت عليه بالبداية قبل البروكلينيشن، راح يصير ريلابس بالتريتمنت. إضافة إلى أنه البروكلينيشن والإكسبانشن راح يسوي لنا بيرفوريشن للبوكال بليت ويسوي لنا ديهيسنس للبون، وهذا راح يأثر لنا على البريودنتال هيلث. لذلك فهو وأيضا مرات يعطينا فشي ان استاتيك ريزلت هذا البروكلينيشن أو البروتروزيف appearance. أيضا التيث موفمنت تأثر لنا على الأوفرلاينج سوفت تيشو. إذا نلاحظ هنا بهاي الكيس إنه هذا البيشنت عنده سيفير كلاس 2 يعني الأوفرجت تقريبا 12 ملم، بهيجي حالة إحنا لازم نسوي اكستراكشن ونسوي التروكلينيشن للأبر anterior teeth. بس هنا إحنا لازم ناخذ بنظر الاعتبار السوفت تيشو أوفرلاينج، مثل يعني هذا البيشنت عنده large nasolabial. فهاي اللارج nasolabial angle يعني عنده لارج نوز بس ريتروغناثيك ماندبل. بهيجي حالة احنا إذا نسوي ريتروكلينيشن راح نحصل على flatting of the facial profile، وهاي راح تسوي لنا الفيشيال بروفايل مور استاتيك. لذلك احنا من راح نسوي تريتمنت بلان الهيجي كيس ما راح نحدد فقط توث موفمنت، ما راح نسوي orthodontic treatment بس، لازم نسوي ايضا consult with the surgical or restorative option or orthodontic surgeon أو الجماعات restorative dentistry should be consult with them to provide a good treatment plan for this case. بالنسبة للalignment and symmetry in each arch should be recognized. شلون نشوفها؟ نشوف الspacing والcrowding الموجود بكل arch، إضافة إلى أنه نسوي assessment للinclination of the upper and lower teeth والsize discrepancy of these teeth. فهذا كله يلعب دور مهم بتحديد السبيس required during treatment، والبروسيس اللي نحدد بيها الامount of space required نسميها space analysis. إضافة إلى أنه الشيب والasymmetry أو السيمتري of each arch should be noted. It's very important to describe occlusion و distinguish between dental والskeletal factor اللي تأثر لنا على المال occlusion. لازم نحدد إنه نشوف شلون نسوي correction للمال occlusion، لأنه هو very easier إذا كان المال occlusion سببه dental problem فقط، لأن إذا كانت dental skeletal problem أيضا متدخلة ويا dental problem راح يكون difficult to treat. هذا assessment of skeletal problem اللي يحدد لنا أو يأثر لنا على المال occlusion should be assessed in 3 plane dimension of 3 plane in space اللي هي الترانسفيرس والانتيرو posterior والvertical. The orthodontic problem list provides a logical summary of information collected during the history. لذلك من البداية احنا بنسوينا examination واخذنا diagnostic records. بالnext step راح نحدد البروبلم ونحدد إذا هاي البروبلم كانت pathological أو developmental problem، وعن طريقها راح نسوي نحدد البيشنت main complaint. هذا البيشنت main complaint احنا راح نعطيه priority during treatment plan. بس بعض الأحيان إنه البيشنت عنده الكلينيشن يحدد للبيشنت أكثر من treatment plan. إذا هذا من البداية لازم يصير discussion أو مناقشة بين البيشنت يعني بين البيشنت والكلينيشن about the realistic option available to the patient. إذا أكو أي risk أو benefit من هاي التريتمنت بلان لازم نحددها. من ال aims of the orthodontic treatment plan أكو basic principle لازم نسويها during orthodontic treatment plan، اللي منها أولا ال oral health. First part of any orthodontic treatment plan is to establish and maintain good oral health. لازم أي restoration البيشنت يكون مكملها قبل ال orthodontic treatment. بينما الكراون والبريدج لازم نخليها بعد ما نسوي alignment للتيث.
كل active disease كل problem موجودة بالpatient mouth لازم fully treated before the beginning of orthodontic treatment. In the lower arch, traditionally treatment planning has been based around the lower labial segment. أول ما نحدد ال position of the lower labial segment احنا راح نحدد ال rest of occlusion نحدده around to the position of the lower labial segment. ولكن في بعض الحالات انه يكون من الضروري انه نبقي البوزيشن اوف ذا lower labial segment بالكرنت بوزيشن مالتها ما نغيرها. ليش؟ لان lower labial segment موجودة باريا تكون بها relative stability. الستابيليتي جاية من lingually from the tongue and labially or buccally from the cheek and lips. فالاكسيزيف movement of the lower labial segment راح يزيد لنا الريسك of the relapse. بعض الأحيان treatment planning around the lower labial segment position is less rigidity adhered in contemporary orthodontic treatment planning. ليش؟ بسبب increasing emphasis هاي التأكيد يكون على أكثر على الفيشيال and soft tissue aesthetic, while the upper arch should be positioned within the face to provide the best facial and dental aesthetic result within the confines of the existing skeletal and soft tissue environment. فسر بأنه نحصل على class 1 incisor relationship هو لازم نحصل أيضا canine class 1 relationship. فنحدد ال position of the lower canine ونسوي alignment للteeth أو للlower segment بحيث نحصل على aligned lower labial segment وبالتالي احنا راح نحدد نسوي reposition للماكسيلاري canine حتى يكون بكلاس 1 relationship according to the lower canine. هذا راح يعطي فكرة للكلينيشيان انه ايش قد سبيس يحتاج حتى يحرك الابر canine، شنو نوعية التوث موفمنت او الابلاينس الاورثودونتيك ابلاينس اللي يحتاجه، وبالتالي ايضا يعطينا معلومات عن الانكورج اللي نحتاجها بالتريتمنت بلاننج. although the aim from the orthodontic treatment هو نحصل على class 1 canine relationship، لكن مو بالضرورة انه احنا لازم نحصل على المولر relationship تكون بكلاس 1. ففي بعض الأحيان احنا نسوي teeth extracted بالupper arch مو بالlower arch راح نحصل على molar relationship تكون بكلاس 2، بينما إذا سوينا extraction للتيث بالlower arch مو بالupper arch راح نحصل على molar relationship تكون بكلاس 3. في حالة انه نحتاج extraction او ما نحتاج انه لازم نسوي هذا يعتمد على السبيس الموجود بالبوث arch. typically بالاكستراكشن هو يكون أكثر احتمالية بحالات كلاس 2 يكون بالupper arch حتى نسوي retraction of the upper labial segment to camouflage the underlying skeletal pattern، بينما بكلاس 3 مال occlusion راح نحتاج نسوي extraction بالlower arch حتى نسوي retroclination of the lower labial segment. أما بالنسبة للأنكورج فلازم نسوي بلاننج للأنكورج حتى نقاوم الأنوانتد توث موفمنت، لأن احنا من راح نسوي التوث موفمنت للتيث اللي احنا نريد نحركها لازم اكو رياكشن ثاني أو توث موفمنت unwanted توث موفمنت تكون equal and opposite reaction، يعني انه التيث من نحركها راح يصير اكو سايد افكت بالunwanted توث موفمنت. هاي لازم نسيطر عليها انه نختار انكورج محددة وانكورج معينة تساعدنا حتى نسوي correctly treatment plan. هاي الانكورج مثل هنا اذا تشوفون بهاي الصورة اكو ميني امبلانت موجودة بالباليت وموجودة ترانسباليتال بار. هاي الميني امبلانت ترانسباليتال بار راح تساعدنا انه تمنع الانوانتد توث موفمنت للبوستيريور تيث انه تتحرك مثلا فورورد، اذا احنا نريد نسوي للانتيريور تيث نحركها باكورد فهذا اكشن راح يصير رياكشن انه البوستيريور تيث راح تتحرك فورورد. فشلون نمنع حركة البوستيريور تيث فورورد؟ احنا ما نريد نحركها فورورد فراح نسوي انكورج اللي هي هنا تتمثل بترانسباليتر بار موجود باليتالي، هذا راح يسوي لها يصير انكورج لنا راح يمنع لنا unwanted tooth movements. In many cases the final result could be achieved using different type of appliances and treatment mechanics. بعض الأحيان التريتمنت ميكانيكس يحددها الكلينيشن حسب الإكسبيرتس and experience، لأن الكلينيشن لازم يحتاج تريتمنت ميكانيكس تحصل لنا good result أو تعطينا efficient result in predictable way، أو بالتالي تقلل لنا any risk أو undesirable effect يدينا البيشنت، وبالتالي يقلل لنا ال compliance of the patient.
إذا إحنا من البداية من نحدد التريتمنت بلان أو التريتمنت ايمز هي اللي تحدد لنا التايب اوف appliance and treatment mechanics، مو بالعكس. At the end of orthodontic treatment, almost every case need to be retained to prevent relapse back toward the original malocclusion. It is very vital and very important إنه لازم نخلي الريتنشن بنظر الاعتبار نسوي بلاننج للتريتمنت، بنسوي بلاننج للأورثودونتيك تريتمنت. احنا لازم نسوي بلاننج للريتنشن ونفهم البيشنت انه لازم من بداية العلاج انه اكو ريتنشن، ولازم بنهاية التريتمنت ولازم انه البيشنت يلبس الريتينر اللي هو هنا مثل ما تشوفون بهاي الصورة انه ريموفابل ريتينر اللي هو حول الريتينر، او مرات البيشنت يحتاج يلبس فيكس ريتينر، ومرات هذا الريتينر يلبسه لسنوات طويلة بعد نهاية الأورثودونتيك تريتمنت. لذلك البيشنت لازم يتوعد انه يلبس الريتينر بنهاية التريتمنت. لذلك لازم يكون aware of need for this retainer before treatment begins. The patient who are unwilling or unable to commit to safe long-term wearing of retainers may not be suitable for treatment. The choice of specific treatment plan is based upon the type of tooth movement required, patient expectations, growth potential of the patient's ability to maintain oral hygiene, the cost of the treatment, finally the skills of the treating clinician. The type of tooth movements required. Simple tipping movement can be achieved by removable appliance, while multiple and complex movement or three-dimensional control over individual tooth movement, this require movement or use treatment with fixed orthodontic appliance. Patients who have high expectations are expecting ideal finished، وهذا الايديال فينيش لازم احنا ما نستخدم الريموفابل ابلاينس حتى نحصل على هيجي ايديال ريزلت، لازم نستخدم الفيكست ابلاينس. واكو بعضهم البيشنت ايضا كلش كونسيرن اباوت الاستاتيك، لذلك مثل هيج بيشنت انه مرات ما يحبذون يستخدمون الليبيال ابلاينسز، ما يكون الليبيال ابلاينسز من ضمن الاوبشن مالتهم، لذلك مرات يكون الديزاير مالتهم انه يستخدمون اللينجوال ابلاينسز حتى يحافظون على الاستاتيكس. فأهم شيء وأحسن حل هو الكومبرومايز، يعني التسوية اللي نتوصل لها حتى نخلي بنظر اعتبارنا التريتمنت ريزلت، وبالتالي أيضا نحافظ على البيشنت اكسبكتيشنز. وهو من الضروري نسوي انفورميشن للبيشنت على شنو الأشياء اللي نقدر أو النتائج اللي نقدر نحصلها بالابلاينس المعينة اللي راح نعالجه به، وهذا لازم من البداية يودي الكلينيشن حتى قبل بدء العلاج. Growing patient can be bone as well as bang. النتائج اللي نحصلها خلال الجروث قد تكون stable أو sometime the return of an abhorrent growth pattern following completion of treatment راح يؤدينا إلى أن يصير relapse بالتريتمنت result، خصوصا بحالات التريتمنت of class 3 skeletal pattern cases. لذلك لازم احنا نسوي sufficient planning and follow up للgrowing patient. Some patients or certain age groups of patients with compromised motor function، فهذول البيشنت ما راح يقدرون يحافظون على adequate oral hygiene with fixed appliance therapy، لذلك احنا ننصحهم أنه يستخدمون علاج using removable appliances with compromised treatment results. أما بالنسبة للcost of the treatment فكنا نعرف أن الفيكست orthodontic treatment هي تكون more costly in comparison with the removable appliances، لذلك أكو بعض البيشنت أصلا can not pay the cost of the fixed orthodontic appliances. لذلك فالfinancial implication of the treatment should be considered and explained. احنا لازم نشرح للبيشنت من بداية التايم اللي نسوي بيه نقرر بيه إنه نعالجه بأي type of treatment أو أي شيء أو أي treatment plan إحنا نحددها، لازم من البداية نسوي explanation للpatient about the cost of this type of treatment. The skills of the treating clinician. It is always better to work within your means and to present a treatment plan that can be achieved. هو مو كل شيء بالضرورة أنه يكون
كل الكلينيشيان هم good in everything. اوكي، فأهم شيء انه الكلينيشيان يكون truthful من بداية التريتمنت، وانه يختار الابلاينس اللي يكون مناسب للبارتيكولار كيس، مو فقط مناسب له as a clinician. فحتى to be continue to treat cases, the clinician need to upgrade their knowledge and discuss with the change in developing technology. Patient today act as co-decision maker. Hence, it is the orthodontist legal and moral duty to discuss the risk and benefit of the treatment and alternative, as well as the risk of no treatment at all. Informed consent on the orthodontic treatment plan. Informed consent تعني إنه البيشنت ينطوه information حتى تساعده على فهم شنو اللي يصير بالتريتمنت بلان، منها يساعده على فهم المال occlusion, proposed treatment plan and alternatives, commitment required, duration of treatment إضافة إلى cost of the treatment. treatment alternative يعني ماكو treatment، بهيك حالة إذا أكو أي خطورة على البيشنت بالتريتمنت يعني ماكو تريتمنت، راح ندور على بدائل للتريتمنت، ولازم نشرح للبيشنت على الريسك والبنفيت of each approach carefully. بعض البيشنت إذا يعني حسب أعمارهم، بس اكو بيشنت يقدرون يتخذون قرار الموافقة على التريتمنت مالتهم، يعني يقدرون يعطونا كونسنت حتى لو كانوا هم يانج وأعمارهم كلش قليلة. فإذا البيشنت give the consent على التريتمنت بلان، فلازم البارنت cannot override this decision، ما يمانعون هذا القرار، وهذا نسميه gillig competence. However, it is preferable to have full parental support for the treatment if possible. إذا العكس البارنت parent wants the treatment but the child does not, then it is best not to proceed. ما راح نكمل العلاج، لأن orthodontic treatment تعتمد على الكومبلينس أو الموتيفيشن. إذا كان البيشنت ما عنده موتيفيشن وما عنده طاعة أو امتثال للتريتمنت، ما لازم نبدي بالتريتمنت إلى أن البيشنت تكون عنده كومبلينس حتى يقدر يبدي بالعلاج. أوكي، هسه لأنه من الضروري أو كلش مهم إنه ننطي copy of treatment consent من هاي written consent مال treatment نعطيه للبيشنت أيضا، بيها details كلش واضحة about the aim of treatment, the risk and benefit, type مال الابلاينس، التيث اللي راح نسوي لها extraction بالتريتمنت، الcommitment requirement، إضافة إلى duration والfinancial أو الكوست مال التريتمنت. بعض الأحيان إحنا لازم أيضا نشرح إذا أكو long term retention ممكن required after the treatment، والتايم of the treatment لازم نسوي over estimation للتايم، نقدر تايم أطول من الفترة اللي إحنا ببالنا أو فترة العلاج اللي إحنا متخذيها، حتى لازم نعطي over estimation للوقت. إذا كان الوقت التريتمنت كانت earlier أو very quicker خلصت، فهذا كلش راح يعطي البيشنت انطباع كلش أوكي ويكون البيشنت pleased. بينما إذا treatment take longer time هذا راح يأثر لنا على البيشنت interest، وراح البيشنت يفقد هذا الانترست، وراح يأثر لنا أيضا على complaints of the patient. As well as providing a written record of the aim of treatment and treatment plan. كلش مهم إنه نعطي summary للبيشنت شنو اللي involve information، مو بس على الجود oral hygiene والكوست وهاي، لا نعطي على ال requirement relevant in their to their case، مثل ممكن يحتاج head gear أو شلون نعلم ما يسوي turning للexpansion screw، شلون يلبس الإلاستيك. فال fully prepared and committed patient is more likely to result in more successful orthodontic treatment. Orthodontic treatment plan phases are: first, preventive orthodontics; second, interceptive orthodontics; and third, corrective orthodontics. Preventive orthodontics is the action taken to preserve the integrity of what appear to be normal at a specific time. يعني هي أي عملية نحاول بها إنه نمنع ال unwanted environment attacks أو أي تغيير يصير بالnormal course of events، مثل نسوي removal early removal للproximal caries اللي ممكن تغير لنا الarch length، ونسوي recognition و elimination للoral habit اللي تأثر لنا على normal development of the teeth and jaws،
ونخلي space maintainer حتى نحافظ على ال proper position of contiguous teeth. There are various preventive procedures منها ال pre-dental procedure اللي تشمل لنا proper nutrition of the child, proper nursing care of the infant, and discourage the bottle feeding. Second, care of the deciduous dentition. Third, patient and parents educational program اللي يشمل لنا maintain good oral hygiene ونشرح للpatient وللparents شلون أيضا ال brushing method وال diet counseling is also important to explain. Fourth, supernumerary teeth. Supernumerary teeth أو supplemented teeth هاي تتعارض ويا eruption of the permanent teeth مثل الميزيودنس اللي يمنعنا two maxillary central incisors from approximating to each other أيضا should be removed at appropriate time. 5. Early loss of deciduous teeth, ankylosed deciduous teeth, ectopic eruption, prolonged retention of deciduous teeth, labial frenum, grinding of the cusp tip. وعندنا أيضا deeply locked permanent first molar اللي هو usually by the distal tilt of the second deciduous molar راح يصير deeply locked ما يقدر يصير ب eruption. فبهاي حالة احنا راح نسوي slicing of the distal surface of the second deciduous molar. عندنا بعد tongue tie و oral habit و space maintainer. بالنسبة للinterceptive orthodontics فهي employed to recognize and eliminate potential irregularities and malposition in the developing dentofacial complex. مثل اكو procedure هي نسويها هي interceptive orthodontic procedure. هاي ايش راح تسوي لنا؟ راح تسوي لنا elimination the severity of developing malocclusion مثل السيريال extraction. بالcurrent concept يقول انه معظم children's او بجماعة البري adolescence year يسوون orthodontic treatment بالبداية. بالرغم من انه يسوون هاي الorthodontic early هم ايضا راح يحتاجون second stage of orthodontic treatment بعد ما تطلع لهم permanent dentition. بس بالرغم من انه يحتاجون second stage فهاي البري تريتمنت او الايرلي تريتمنت اللي يسووها بالميكس دنتيشن والبرايمري دنتيشن كلش تساعدهم اثناء العلاج بالسكند ستيج. The various situations of the interceptive orthodontics. First, developing anterior crossbite. It is very important to observe that the anterior teeth are erupting to form a crossbite position. They may be guided into a normal position. بعد ما نتأكد إنه عندنا adequate space available ونسوي elimination لكل causes اللي مسببت لنا هذا الectopic eruption. Teeth should be guided to correct position. نستخدم بهيجي حالة tongue blade. هاي tongue blade هي wooden blade should be placed behind the affected tooth for a period حوالي 5 to 10 minutes وهذا each time وهذا should be done many times a day. Second, ectopically erupted teeth. Third, anterior diastema and abnormal labial frenum. When midline diastema is noted in the presence of the abnormal labial frenum confirmed by Blanche test. يعني نحن نحدد إنه أكو abnormal labial frenum by test نسميه Blanche test. Surgical removal للفرينم should be needed إذا احنا تأكدنا إنه سبب الدايستما هي الهاي فرينال attachment. ولازم نسوي correction أو approximation to both two central incisors together بالميكانوثيرابي أو orthodontic treatment. بس عندنا مرات midline space بين upper central incisor أو diastema هاي تكون بالearly age قبل canine eruption. هاي نسميها الأغلى stage ولازم نسوي distinguish between الأغلى stage وبين الدايستما اللي سببها high frenal attachment. 4. Disking slicing of teeth. 5. Occlusal interference. الأكلوجال interference إذا كان موجود راح بالdeveloping occlusion راح يسبب لنا displacement للماندبل anteriorly أو posteriorly أو laterally. فهذا سبب البريماتور كونتاكت. هذا البريماتور كونتاكت لازم احنا نسوي له removal by grinding of the cusp وهذا grinding of the cusp راح يعتمد أو يتحدد بالthickness of the enamel. 6. Space maintainer. 7. habit breaker أو habit control أو habit breaker using deleterious oral habits مثل thumb sucking أو finger sucking أو tongue thrusting. هاي should be recognized at early period in the patient age.
أو should be removed. شلون نسوي لها removal؟ إما نسوي patient motivation أو نخلي suitable habit breaker appliance. 8 serial extraction. 9 developing basal dysplasia أو interceptions of skeletal malrelationship. The basal dysplasia هي بتكون إما بالanterior posterior direction أو بالvertical direction. إذا كانت بالanterior posterior direction راح تسبب لنا إما prognathism أو retrognatism للجوز، وأما اللي تكون بالvertical plane أو direction راح تسبب لنا deep bite أو open bite مع occlusion. The best time for intercept to correct this basal dysplasia هي during mixed dentition أو growth period stage. هذه نستخدم فيها حالات المايوفانكشنال appliance والorthopedic appliance اللي منها الاكتيفيتر والفراكتال appliance والreversible head gear والchin cap إلى آخره من الorthopedic أو الfunctional appliance. عندنا 10 cleft lip and palate, 11 muscle exercises, 12 removal of soft tissue or bony barrier to eruption of teeth. Thank you for your listening.